शहबाज शरीफ कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए तैयार किए गए मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और उनके हमरा मौजूद हैं। वजीर आला सिंध भी उनके हमरा हैं। आपको बताएं कि जमहूरिया तुर्किया के नायब सदर सुवेद यलमाज भी बतौर मेहमान इस एजाजी तकरीब में शरीक होंगे। आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं कराची शिपयार्ड के, जहां पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और उनके हमरा जो हैं वो मौजूद हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मौजूद हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल उनके हमरा हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी उनके हमरा मौजूद हैं और दीगर वफाकी वज़रा भी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। आपको आगाह करें कि पाक बहरिया के लिए ये 4 मुलजिम क्लास जहाजों की तामीर का मुआहिदा पाकिस्तान और तुर्की के माबैन सितंबर मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं कराची शिपयार्ड के, जहां पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हैं पाक बहरिया के लिए तैयार किए गए मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी वजीर आजम का तारुफ करवा रहे हैं। पाक बहरिया के दीगर जो अफसरान वहां पर मौजूद हैं और इंजीनियर्स जिन्होंने इस जहाज की तैयारी में मुआवनत की है, उनका तारुफ वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से करवाया जा रहा है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी इस मौके पर उन इंजीनियर्स और पाक बहरिया के जो अफसरान हैं उनका तारुफ वजीर आजम से करवा रहे हैं। इस तकरीब में शिरकत के लिए वजीर आला सिंध भी मौजूद हैं, जबकि गवर्नर सिंध मौजूद हैं। वफाकी वज़रा इस तकरीब का हिस्सा हैं और खुसूसी तौर पर जमहूरिया तुर्की के नायब सदर सुवेद यलमाज भी मेहमान एजाज के तौर पर इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के माबैन पाक बहरिया के लिए 4 मुलजिम क्लास जहाजों की तामीर का यह मुआहिदा सितंबर 2018 में पाकिस्तान नेवी और तुर्की के MS सिफात के माबैन तय पाया था। मुआहिदे के तहत 2 जहाज तुर्की जबकि 2 पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। इससे कबल 3 जहाजों की लॉन्चिंग जो है वो हो चुकी है और ये जहाज तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। PNS तारिक इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में तामीर किए जाने वाला दूसरा जहाज है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी आप इस वक्त देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद हैं। तकरीब में वफाकी वज़रा, तुर्की के नायब वज़ीर दिफा और बड़ी तादाद में सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी शरीक हैं। मुलजिम नई नस्ल का कॉर्वेट्स है जो लंबी रेंज वाले मॉस्टर सेंसर्स और सिस्टम से लेस हैं और अपने कम रडार और छुपने की सलाहियत की बिना पर इस जहाज को ट्रैक करना मुश्किल होता है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुलजिम जहाज का यह मुआहिदा 2018 में तय पाया था। इस सिलसिले में पहला जहाज अगस्त 2021 में जो है उसका इफ्तिताह किया गया था, दूसरा मई 2022 में और तीसरा नवंबर 2022 में तामीर हुआ था। आपको बताएं कि मुलजिम मंसूबा तुर्की का एक कौमी बहरी जंगी जहाज़ों की तैयारी का प्रोग्राम है जिसे तुर्क बहरिया संभालती है। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद हैं, जबकि उनके हमरा अमीर अल बहर जो हैं वो भी मौजूद हैं इस तकरीब में शिरकत के लिए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। आज कराची का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। आज एक मसरूफ दिन कराची में गुजारेंगे, जहां आज वो इस तकरीब में मौजूद हैं। इस तकरीब के अंदर वो बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं, इससे खिताब भी करेंगे और इसके साथ साथ कराची में दीगर जो हैं उनकी मसरूफियात भी रहेंगी। कराची शिपयार्ड के ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाक बहरिया के लिए तैयार किए गए मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग की ये तकरीब है जो कि कराची शिपयार्ड पे मुनक्किद की गई है और इसमें जमहूरिया तुर्की के नायब सदर सुवेद यलमाज भी बतौर मेहमान एजाज के शरीक हैं। उनके हमरा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी इस मौके पर मौजूद हैं, जबकि आपको बताएं कि तकरीब में वफाकी वज़रा, तुर्किया की नायब वज़ीर दिफा और बड़ी तादाद में सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी मौजूद हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस तकरीब का हिस्सा हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस तकरीब में मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर जो हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा हैं, जबकि दीगर जो रहनुमा हैं वो भी आज की इस खुसूसी तकरीब के
اندر موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اس جہاز کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وہاں پر موجود پاک بحریہ کے جو اعلیٰ افسران ہیں اور چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی جو ہیں وہ وزیر اعظم کو اس جہاز کی خصوصیت کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اس ترکیہ سے ملنے والے اس جہاز کی اگر بات کی جائے تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے مابین یہ معاہدہ جو ہے یہ 2018 میں طے پایا تھا۔ ملزم منصوبہ ترکی کا قومی بحری جنگی جہازوں کی تیاری کا ایک پروگرام ہے جسے ترک بحریہ سنبھالتی ہے اور ان جنگی جہازوں کو فوجی نگرانی، انٹیلیجنس مشنز، قبل از وقت وارننگ، اینٹی سب میرین وارفیئر اور دیگر مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل ہونے والے اس جہاز سے پاک بحریہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ جنگی بحری جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے جو ہے وہ لیس ہے جو کثیر خطرات کے ماحول میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان جہازوں کی بحری بیڑے میں شمولیت سے پاک بحریہ کی جنگی تیاریاں جو ہیں اس میں نمایاں اضافہ بھی ہوگا۔ یہ آپ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جب وزیر اعظم پہنچے کراچی شپ یارڈ میں اس تقریب میں شرکت کے لیے تو امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے اس موقع پر ان کا استقبال کیا اور ان کے ہمراہ جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز جو ہیں وہ بھی بطور مہمان خصوصی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ کراچی شپ یارڈ میں ہونے والی اس تقریب میں پاک بحریہ کے لیے 4 ملزم کلاس جہازوں کی تعمیر کے معاہدے کی جو بات کی جائے تو ستمبر 2018 میں پاکستان نیوی اور ترکیہ کے مابین جو ہے یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ آپ یہ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس تقریب میں شریک ہونے والے دیگر جو مہمان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ خیر سگالی کے جذبات جو ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے اور گورنر سندھ جو ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود ہیں، جبکہ دیگر جو رہنما وہاں پر موجود ہیں۔ اس تقریب میں جو دیگر مہمانان گرامی موجود ہیں، ترکیہ سے وفد جو ہے وہاں پر آیا ہوا ہے اس تقریب میں شرکت کے لیے، ان سے ملاقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دیگر وہاں پر موجود جو مہمان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی شپ یارڈ میں منعقد ہونے والی یہ تقریب پاک بحریہ کے ملزم کلاس جہاز پی این ایس طارق کی لانچنگ تقریب ہے جس کے اندر وزیر اعظم محمد شہباز شریف بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل 3 جہازوں کی لانچنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ جہاز جو ہے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ پی این ایس طارق معاہدے کے تحت پاکستان میں تیار کیا جانے والا دوسرا جہاز ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اس جہاز کی تیاری پر بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل 3 جہازوں کی لانچنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ملزم کلاس کے یہ جو جہاز ہیں یہ نئی کورویٹس ہیں جو لمبی رینج والے ماسٹر سینسرز اور سسٹم سے لیس ہیں اور اپنے کم ریڈار اور چھپنے کی صلاحیت کی بنا پر ان کو سمندر میں ٹریک کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اور پاکستان اور ترکی کے مابین ملزم جہاز کا یہ معاہدہ جو ہے یہ ستمبر 2018 میں طے پایا تھا اور اس سلسلے میں پہلا جہاز جو ہے وہ اگست 2021 میں اس کی انوگریشن جو ہے وہ کی گئی تھی، جبکہ دوسرا جہاز جو ہے وہ مئی 2022 کے اندر اور تیسرا نومبر 2022 میں تعمیر ہوا تھا اور یہ چوتھا جہاز ہے جو کہ پاکستان کے اندر اس کو تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان ترکیہ کے مابین طے پانے والے معاہدے کے تحت 2 یہ جو جہاز ہیں یہ ترکیہ کے اندر اور 2 پاکستان کے اندر تیار کیے جانے تھے، جہاں ایک طرف ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن ہونی تھی دونوں ممالک کی ایک دوسرے کے مابین، تو وہیں دونوں ممالک کے جو انجینئرز ہیں ان کی کامیابی کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے۔ ملزم منصوبہ ترکی کا بنیادی طور پر ایک قومی بحری جنگی جہازوں کی تیاری کا ایک پروگرام ہے جسے ترک بحریہ سنبھالتی ہے اور ان جنگی جہازوں کو فوجی نگرانی، انٹیلیجنس مشنز، قبل از وقت وارننگ، اینٹی سب میرین وارفیئر اور دیگر مشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگی بحری جہازوں میں جدید ترین جو ہتھیار ہیں اور سینسر جو ہیں وہ نصب ہیں جو کثیر خطرات کے ماحول میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان جہازوں کی بحری بیڑے میں شمولیت سے پاک بحریہ کی جو جنگی تیاریاں ہیں اس میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کراچی شپ یارڈ پہنچے تھے اس خصوصی تقریب میں شرکت کے لیے۔
मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक की ये लॉन्चिंग तकरीब है जिसमें वजीर आजम पहुंचे थे शिरकत के लिए। और अब ये बराह रास्त मनाजर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कराची शिपयार्ड के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं और उनके हमरा अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी मौजूद हैं। पाक बहरिया के दीगर जो अराकीन हैं, दीगर जो अफसरान हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि उनके हमरा तुर्की के नायब सदर सुवेज यिल्माज जो के बतौर मेहमान एजाज आज की इस तकरीब का हिस्सा हैं। और ये जहाज PNS तारिक पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन एक तरफ जहां दिफाई सलाहियत और ताल्लुकात की जो गमाजी करता है पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात की, तो वहीं दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान, दोनों बरादर ममालिक के दरमियान जो मोहब्बत है और भाईचारा जो है उसकी भी गमाजी करता है कि पाकिस्तान और तुर्किया दोनों किस तरीके से अपने जो ताल्लुकात हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो दोनों ममालिक की तारीख जो है, चाहे वो सफारती ताल्लुकात हों, दिफाई ताल्लुकात हों या दोनों ममालिक के दरमियान एक दूसरे के साथ बाहमी मोहब्बत और रवादारी के ताल्लुकात हों, और वो एक लंबी तारीख पर मुश्तमिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली ये जो पाकिस्तान तुर्किया के ताल्लुकात के हवाले से अगर बात की जाए तो दोनों ममालिक ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे मुल्क का जो है वो साथ दिया है। और पाकिस्तान और तुर्किया के मबैन जो दिफाई ताल्लुकात हैं इनको भी मजीद बढ़ाने के हवाले से जो है वो गुफ्तगू आज की इस मुलाकात में यकीनी तौर पर रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के नायब सदर के दरमियान जो मुलाकात एक्सपेक्टेड है उसके अंदर आपको बताएं कि आज की ये जो खुसूसी तकरीब है इसके हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये एक इंतहाई अहम तकरीब जो कि कराची शिप यार्ड में मुनक्किद की गई है। पाक बहरिया के लिए तैयार किया गया मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक की ये लॉन्चिंग तकरीब है जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खसूसी शरीक हैं और जमहूरियत तुर्किया के नायब सदर सुवेज यिल्माज भी अब से कुछ ही देर में इस तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद होंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी इस तकरीब में मौजूद हैं और इसके साथ साथ वफाकी वज़रा भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध भी इस तकरीब में मौजूद हैं, जबकि बड़ी तादाद में सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी आज की इस तकरीब का हिस्सा हैं। पाक बहरिया के लिए मुलजिम क्लास जहाज़ों की अगर बात की जाए तो ये मुआहिदा पाकिस्तान और तुर्की के माबैन सितंबर 2018 में तय पाया था, जिसमें पाकिस्तान नेवी और तुर्किया के दरमियान ये मुआहिदा जो है वो तय पाया था। इस मुआहिदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की के अंदर तैयार किए जाने थे और 2 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार किए जाने थे। इससे एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ममालिक के दरमियान होनी थी, तो वहीं पाकिस्तान और तुर्की के माबैन जो दिफाई ताल्लुकात हैं उन दिफाई ताल्लुकात की भी गमाजी करता है। ख़ास तौर पर अगर हम मुलजिम क्लास जहाज़ की बात करें तो तुर्किया से मिलने वाले ये मुलजिम क्लास जहाज़ जो हैं ये खुसूसी तौर पर आपको बताएं कि सेंसर से लेस हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये नई कॉर्वेट्स हैं जो कि लंबी रेंज वाले मौसर सेंसर्स के ऊपर मुश्तमिल हैं और अपने कम रडार पर छुपने की सलाहियत की बिना पर इनको ट्रैक करना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। सितंबर 2018 के दरमियान जब ये मुआहिदा साइन किया गया था, इस सिलसिले में पहला जहाज जो है वो अगस्त 2021 में ये मुआहिदा जो है इसमें इसका इफ्तिताह हुआ था पहले जहाज का, जबकि दूसरा जो है वो मई 2022 में और तीसरा नवंबर 2022 में तामीर हुआ था। और आज ये चौथा जहाज है पाकिस्तान और तुर्की के माबैन 4 जंगी जो बहरी जहाज हैं उनकी तैयारी का मुआहिदा जो है वो तय पाया था। अगर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात के हवाले से नाज़रीन गुफ्तगू की जाए तो पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो तक़सीम बर्र सग़ीर और पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद जो है वो रख दी गई थी और इस रिश्ते की बुनियाद मुश्तरका मुस्लिम विरासत, रवायात और भाईचारा थी और इस भाईचारे की जड़ें आज भी तारीखी तौर पर मौजूद हैं। तुर्की के जद्दोजहद आज़ादी को बर्र सग़ीर के मुसलमानों की तरफ से दी गई हिमायत तुर्क अवाम के जहनों में एक ख़ास अहमियत रखती है। इसके साथ साथ दोनों ममालिक ने ज़लज़ले और सैलाब जैसी कुदरती जो आफात हैं उसमें भी एक दूसरे की भरपूर जो है वो मदद की थी, बढ़ चढ़ के इसमें जो है वो हिस्सा लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और अवाम के दरमियान जो है ताल्लुकात में गर्म जोशी रही है। तारीखी तौर पर दोनों ममालिक ने कश्मीर और कब्रस जैसे मसाइल पर भी एक दूसरे का साथ दिया है और इसके साथ साथ इक्तसादी ताउन जो है पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन उसको भी बढ़ाया जा रहा है। अभी आप मनाजिर जो देख रहे हैं कराची शिपयार्ड के, आपको बताएं कि तुर्की के जो नायब सदर हैं वो अब से कुछ ही देर में इस तकरीब का हिस्सा होंगे और उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद मौजूद हैं। आपको बताएं कि इसके साथ साथ नेवल चीफ जो है वो भी मौजूद हैं तुर्की के नायब जो सदर हैं उनके इस्तकबाल के लिए।
ترکی کے نائب صدر جو ہیں سوید یلماز وہ بطور مہمان اعزاز اس تقریب کا حصہ ہوں گے۔ اب سے کچھ ہی لمحات میں وہ اس تقریب میں پہنچیں گے، جن کے استقبال کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف موجود ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ موجود ہیں، گورنر سندھ وہاں پر موجود ہیں، وفاقی وزراء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ترکی کے نائب صدر سوید یلماز جو ہیں وہ اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کراچی شپ یارڈ کے، جہاں پر ترکی کے جو نائب صدر ہیں سوید یلماز وہ اس تقریب میں بطور مہمان اعزاز شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ان کا استقبال کر رہے ہیں، گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ دونوں جو رہنما ہیں ان کے درمیان ایک طرف جہاں گرم جوشی سے مصافحہ کیا گیا ہے، وہیں خیر سگالی کے جو جذبات ہیں ان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک خوشگوار ماحول میں ہونے والی یہ جو ملاقات ہے ہم اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دونوں رہنما مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور خوشگوار ماحول میں ہونے والی یہ جو آج کی ملاقات ہے جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے اور اب ترکی کے نائب صدر جو ہیں وہ نیول چیف سے ملاقات کر رہے ہیں، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے مل رہے ہیں اور دیگر جو رہنما وہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں ترکی کے جو نائب صدر ہیں، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکیہ سے آیا ہوا جو وفد ہے ان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور ترکی کے نائب صدر جو ہیں وہاں پر موجود کابینہ کے اراکین اور دیگر جو رہنما موجود ہیں اور پاک بحریہ کے جو اعلیٰ افسران موجود ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جو ملاقات ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، اپنی جو ترکیہ سے آئے ہوئے رہنما ہیں جو کہ ترکی کے نائب صدر کے ساتھ پہنچے ہیں کراچی شپ یارڈ، ان سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں۔ خوشگوار ماحول کے اندر جو ہے یہ ملاقات ہو رہی ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دونوں جانب سے جو ہے وہ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج کی ایک انتہائی اہم تقریب کراچی شپ یارڈ میں منعقد کی گئی ہے۔ پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے ملزم کلاس جہاز PNS طارق کی لانچنگ کی یہ تقریب ہے جس میں شرکت کے لیے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف پہنچے اور اس کے بعد اب ترکی کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اور دونوں رہنماؤں کے اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خوشگوار ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں رہنما جو ہیں وہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان کے ہمراہ چیف آف دی نیول سٹاف جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور آج کی یہ تقریب پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک طرف جہاں تعلقات کی غمازی کرتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات کی غمازی کرتی ہے، تو وہیں پاکستان اور ترکیہ جو ہیں برادر اسلامی ملک ایک دوسرے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اس بات کا اندازہ آج کی اس تقریب سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ترکی کے نائب صدر اس وقت وہاں پر موجود جو دیگر رہنما ہیں اور دیگر جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی سٹیج پر موجود ہیں۔ یہ مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کراچی شپ یارڈ کے، ترکی کے نائب صدر سوید یلماز موجود ہیں بطور مہمان اعزاز اس تقریب میں شرکت کے لیے، جب کہ جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر ہیں اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کا حصہ ہیں جو کہ بطور مہمان خصوصی اس تقریب میں شریک ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ترکی کے جو نائب صدر ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں رہنماؤں کے درمیان مصافحہ کیا جا رہا ہے، گرم جوشی سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے ترکی کے نائب صدر کا استقبال کیا ہے۔ دیگر جو وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں ترکیہ کے نائب صدر کی ان سے ملاقات جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے، مصافحہ کر رہے ہیں۔ خوشگوار ماحول کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو رہنما ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور خیر سگالی کے جو جذبات ہیں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کراچی شپ یارڈ کے، جہاں پر پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے ملزم کلاس جہاز PNS طارق کی لانچنگ کی یہ تقریب جو ہے یہ منعقد کی گئی ہے جس میں جمہوریہ ترکیہ کے نائب صدر سوید یلماز بطور مہمان خصوصی
Ladies and gentlemen, we now start the proceeding of today's ceremony with the recitation of Holy Quran and Durood Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. جو غور کرے یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Now I request Qari Hafizul Haq to offer Dua Khair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الہ العالمین اپنے بے پناہ انعامات اور احسانات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کراچی شپ یارڈ کو کامیابی اور ترقی عطا فرما اور ادارے کے ہر فرد کو اپنے فرائض بخوبی اور احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پی این میوزیم نمبر 4 کی لانچنگ کو کراچی شپ یارڈ پاکستان نیوی اور پورے ملک کے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ بنا. اس جہاز کی بقیہ تعمیر و تکمیل میں بھی ہماری مدد اور آسانی فرما. الہ العالمین پاکستان اور ترکیہ کی لازوال دوستی کو مزید مضبوط اور مستحکم بنا. ہمارے اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اس ملک کو داخلی اور خارجی تمام خطرات سے محفوظ فرما اور ہمیں ملک و ملت کی بقا سالمیت اور آبرو کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. Ladies and gentlemen, a team of Karachi Shipyard under the command of General Manager Shipbuilding Commodore Mohammad Jazib Ehsan, Sitare Imtiaz Military, has now started final preparations for launching the ship. While the preparations for launching are being made, a small video clip showing the glimpses of the ship construction activities
from steel cutting till launching is displayed on the LCD in front of you. Ladies and gentlemen, now PN band will display their skills. Ladies and gentlemen, now PN band will display their skills. Final launching preparations primarily include cutting of stopper beams and unlocking the launching cradle. This ship is holding on to 4 structural beams welded at its bottom, and launching cradle is mechanically locked against slipping. While the ship will be launched, 2 PN tugs, PNT Imam Bakhsh and PNT Goga, will welcome the ship with the water salute.
The team has now indicated that the stopper beams are cut. Now triggers are being unlocked. After unlocking triggers, the lock keys will be handed over to General Manager Shipbuilding, who will then declare the ship is ready for launch. Ship is ready for launching, sir. Ladies and gentlemen, General Manager Shipbuilding Commodore Mohammad Jazeb Ehsan Sitare Imtiaz Military has indicated completion of final launching preparations, and I would now ask the Managing Director Karachi Shipyard to request the Chief Guest to launch PN Belgium No. 4 PNS Tariq. I would also request His Excellency Javedat Yilmaz, Vice President of the Republic of Turkey, Admiral Mohammad Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military Sitare Bisalat, Chief of the Naval Staff and Chairman Karachi Shipyard Board of Directors to join the Chief Guest. सामने से तो हट जाए यार ये। Ladies and gentlemen, the ship is now sliding down the slipway and is heading into the sea. बराह रास्त मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दोस्ती का एक और सबूत। इस वक्त मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक को बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, तुर्की के नायब सदर सुवेद यलमाज और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तकरीब के अंदर इस मुलजिम क्लास जहाज PNS तारिक को लॉन्च किया है। ये मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं कराची से बराह रास्त। Karachi Shipyard Rear Admiral Salman Ilyas, Hilal Imtiaz Military, to deliver his address. Smiles everywhere, sir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Javed Yilmaz, Honorable Vice President of the Republic of Turkey, Admiral Mohammad Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military Sitare Bisalat, Chief of the Naval Staff and Chairman, Karachi Shipyards Board of Directors, Dr. Jalal Sami, Deputy Minister of National Defense of the Republic of Turkey, Mr. Asad Argun, Chief Executive Officer, Messrs. Asfat, Honorable Governor and Chief Minister Sindh, Honorable Federal Ministers, diplomats, flag and air officers, foreign delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and Gunaidan and Alhamdulillah. Today, Karachi Shipyard is uniquely honored to welcome together the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan and Vice President of the Republic of Turkey at the launching ceremony of Pakistan Navy's Miljam No. 4, designated as PNS Tariq, which you have just seen been slipped from the slipway into the sea. Therefore, it is indeed a matter of great privilege and honor for me to warmly welcome Your Excellencies and our distinguished guests on behalf of all the employees
of Karachi Shipyard. Ladies and gentlemen, Pakistan and Turkey pursue close collaboration across various fields, particularly in the sphere of defense production. In this regard, ongoing collaboration in the field of warship construction is a reflection of our shared vision of progress, technological advancement, and a commitment to strengthen maritime defense of Pakistan. Therefore, ladies and gentlemen, after Karachi Shipyard's successful collaboration with Turkey in construction and delivery of 17,000 tons Pakistan Navy's fleet tanker PNS Mawin, contract for construction of 4 PN Milgem corvettes was signed. Under this contract, Karachi Shipyard and Istanbul Naval Shipyard are to concurrently build 2 PN Milgem class corvettes each. Launching of PN Milgem number 1 and 2 has already been undertaken at Istanbul Naval Shipyard, whereas PN Milgem number 3, designated as PNS Badr, was launched last year by you, sir, on 20th May 2022. PN Milgem number 3 is currently undergoing advanced outfitting and is being prepared to commence harbor trials shortly. Ladies and gentlemen, PN Milgem is a potent warfighting platform fitted with an array of high-tech weapons and sensors. These corvettes are armed with surface-to-surface, surface-to-air, and anti-subsurface warfare weapons, significantly enhancing the lethality of Pakistan Navy. PN Milgem corvettes, hence, are fully capable to undertake a variety of naval operations and can engage enemy targets with great precision and accuracy. The design of these corvettes comply Tokloidu rules for the classification of naval ships and subsequently are being built under the strict Tokloidu class survey regime. I am confident that the ongoing cooperation between Karachi Shipyard and Messrs. Aswat under the ambit of Pakistan Navy and Ministry of Defense Production will inshallah lead us to the successful completion of this project as per the defined milestones. Ladies and gentlemen, Karachi Shipyard is cognizant of the importance of such collaborative initiatives with respect to indigenous production activities and hence lays special emphasis on upgrading infrastructure, introducing new technologies and tools, and above all, improvement in skills and quality of its manpower to meet the stated objective. Today, Karachi Shipyard is fully equipped to undertake versatile projects in the field of shipbuilding, ship repair, submarine construction, and general engineering. In very recent past, Karachi Shipyard has successfully handed over 17,000 tons fleet tanker, 3 fast attack missile crafts and tugs of various bollard pull capacities to Pakistan Navy, whereas 600 and 1,500 ton maritime patrol vessels were delivered to Pakistan Maritime Security Agency. Presently, Karachi Shipyard, apart from undertaking construction of these 2 Milgem corvettes, is also building 1 indigenously designed gunboat and 4 Hangor class submarines for Pakistan Navy. Moreover, Ministry of Defense Production has also awarded contract for construction of Jinnah class frigate to Karachi Shipyard, which will be the first ever indigenously designed and built frigate of Pakistan, honoring father of the nation, Mr. Muhammad Ali Jinnah. Concurrently, ladies and gentlemen, docking capacity of Karachi Shipyard's ship repair department has been considerably enhanced after recent commissioning of public sector development program funded ship lift and transfer system, facilitating multi-docking repairs of ships and crafts of our valuable clients. Karachi Shipyard's ship lift and transfer facility is a success story of Government of Pakistan's kind patronage of this vital maritime industry, for which we are very grateful to you, Mr. Prime Minister, and your team, sir. Currently, second phase of PSDP-funded upgradation of Karachi Shipyard dry docks is satisfactorily progressing and will be completed in the year 2024. Government of Pakistan again has been kind to approve additional funding for this phase in the recently concluded ACNEC meeting. Ladies and gentlemen, General Engineering Department of Karachi Shipyard has also this year commissioned 6 gates of Sakhar barrage in a record time. Historically, Karachi Shipyard since 1964 is involved in barrage and river gates fabrication when 64 river gates of Guddu barrage were built and commissioned. Similarly, Karachi Shipyard is currently engaged in indigenous designing, fabrication and installation of sluice gates and stop locks of K4 project for supply of fresh water to this mega city, Karachi, from Kinjar Lake. And lastly, ladies and gentlemen, Karachi Shipyard's training school is partnered with the Government of Pakistan
through National Vocational and Technical Training Commission, imparting technical trade training under Prime Minister's Youth Skill Development Program to empower our youth and harness their potential for human development and transformation of the future of Pakistan. Today, ladies and gentlemen, we are exceedingly grateful to Almighty Allah for His kind blessings that has given us the strength to achieve this milestone and seek His continuous benevolence to complete the remaining tasks timely and professionally. Karachi Shipyard in this endeavor looks forward to continued support and patronage of the Government of Pakistan through Ministry of Defense Production, Naval Headquarters and Messrs Asfet for successful delivery of these corvettes. This successful initiative of joint construction of 4 PN Milgem corvettes certainly furthers the cause of more future cooperation between Pakistan and Turkey, and in this effort, I, as a team leader of my workforce, assure you all that Karachi Shipyard will always keep the proverbial Jazba Tamir Zinda. At the end, I again express my profound gratitude to the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan and the Vice President of the Republic of Turkey, along with all our distinguished guests for sparing their valuable time in joining us today on this historic occasion. Your presence today indeed has been a great source of encouragement for all of us here at Karachi Shipyard. Thanking you all once again. Karachi Shipyard Zindabad, Pakistan-Turkey friendship, Pindabad. May I now request Deputy Minister of National Defense of Republic of Turkey, Dr. Jalal Sami Tufekci, to deliver his address. Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan and Vice President of Turkish Republic, esteemed ministers, respected Chief of Naval Staff, distinguished commanders, notable guests and colleagues, Assalamu alaikum and good morning. First of all, I would like to convey to you the sincere greetings of our esteemed Minister of National Defense, Mr. Yashar Güler. Normally he wanted to come but couldn't come, and sent his best greetings. I would like to express my pleasure to participate in such an exceptional ceremony which will further strengthen the ties between the two brotherly countries. It is our most important duty to hand over this friendship inherited from our ancestors to the next generation. Dear guests, to this end, we must do our best and set an example for the future generations. Despite the recent international economic crisis we are in, the spirit of solidarity we show towards each other is the best proof of this. We must always be prepared and vigilant for the protection of our natural resources, the security of maritime trade, and to be prepared for regional threats. With this ceremony, the 4th PN Milgem corvette PNS Tariq, which will be launched today, actually is launched today, stands before us and as the most important confirmation of this goal. As the Republic of Turkey, we take the rightful pride of taking the Milgem class, which we initially designed with indigenous and national resources and built for the Turkish Navy. Now, one step further and building it for our brotherly country, Pakistan. Distinguished guests, taking advantage of the developments which we have achieved in the defense industry in Turkey, we should establish partnerships and take place in this country markets, actually other than Pakistan markets, as two sister countries together. We believe that the best method for this is to combine our strengths in mutual cooperation. And I strongly believe that the Ministry of National Defense Company, ASWAT, which has proven itself with its management success in this project and whose organizational structure allowed to this aim, will undertake important projects not only for Pakistan Navy but also for the entire Pakistan Armed Forces in the following period. In addition, our most important goal should be to go one step further and increase our trade volume, and we should carry the cooperation we have achieved in the defense industry to other industrial areas.
Dear guests, as of now, we have passed the 15th milestone today, and we are determined to carry this experience to the next step, the Jinnah class frigate project, inshallah. Within the scope of new projects, I would also like to share our excitement about the national submarine project Milan, whose concept design phase has been completed. By including our Pakistani brothers in this project, it will be one of our most important goals to ensure that, together with the Turkish Navy, the Pakistan Navy will have its own national submarines, inshallah. Also, I hope that we will see the results of the ongoing projects in land and air as well as in naval projects. Pretty soon, within this month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, Kaan, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. Dear guests, I have a good faith that the first ship delivery ceremony, which is the next milestone of PN Milgen project, which will be carried out before the end of this year as planned, and Pakistan Navy will become even stronger by this means and will give trust to friend and put fear into enemy's heart. Hereby, for their kind hospitality, I would like to express my gratitude to the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Shahbaz Sharif. And I would like to express my gratitude to our Vice President, Honorable Cevdet Yilmaz, who had the courtesy to attend our ceremony. I would also like to thank Managing Director of Karachi Shipyard, Rear Admiral Salman Ilyas, and his valuable team. I would like to thank Commanding Officer of Istanbul Naval Shipyard, Rear Admiral Erdinç Yetkin, where is he? Erdinç Yetkin, and his skillful staff. I would like to take this opportunity to congratulate the Turkish and Pakistani workers, technicians and engineers, and ASFAT, which carried out the project management smoothly, and I would like to thank all authorities, stakeholders and subcontractors for their valuable contributions. As I conclude my words, may Almighty Allah protect these ships and will guide us in achieving our goals together, and that the brotherhood between the two countries will last forever. Pakistan-Turkey Brotherhood, Zindabad. May I now request Chief of the Naval Staff, Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi, Nishan-e-Imtiaz Military Sitare Bisalat, to deliver his address. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulil Kareem. Honorable Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mr. Cevdet Yilmaz, Vice President of Republic of Turkey, Dr. Jalal Sami Tufiki, Deputy Minister of National Defense of Republic of Turkey, Muhammad Esrar Tareen, Federal Minister for Defense Production, respected Federal Ministers, Mr. Kamran Tazori, Governor Sindh, Mr. Murad Ali Shah, Chief Minister Sindh, Rear Admiral Salman Ilyas, Managing Director, Karachi Shipyard and Engineering Works, engineers of Messrs. Asfat Turkey and Karachi Shipyard, most importantly, the valiant workforce of Karachi Shipyard standing in front of you. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a matter of great pleasure for me to welcome Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Vice President of Republic of Turkey,
and distinguished guests, on behalf of Pakistan Navy and Karachi Shipyard Engineering Works, at the launching ceremony of Pakistan Navy Miljam Ship Number 4, PNS Tariq Desik. You have all observed the launching of Tariq Desik today, and day after tomorrow, we will decommission the existing PNS Tariq at a smaller ceremony in Pakistan Navy dockyard, in which the Foreign Minister of Pakistan has consented to be the chief guest. Excellency Mr. Cevdet Yilmaz, Vice President of the Republic of Turkey, your honorable presence on this occasion speaks volumes of the commitment, understanding, and eternal friendship between our two countries. The accomplishment of this significant milestone is a testament that Karachi Shipyard and Mrs. SFET are working hand in glove on this project of vital importance for Pakistan and Pakistan Navy. I congratulate Ministry of Defence Production, Pakistan Navy, Mrs. SFET of Turkey, and Karachi Shipyard for launching the ship as per project benchmarks. Joint ventures like construction of PN Miljam ships will indeed further cement our existing ties and open new avenues of cooperation in the fields of indigenous construction of platforms and other defense initiatives. I believe that Pakistan Navy Miljam project will become an emblem of formidable Pakistan-Turkey friendship. Relations between Pakistan and Turkey are unique and time-tested. The two countries have always stood shoulder to shoulder in times of trial and tribulations. The generous support of Turkish brethren during last year's floods is the most recent example of their care and compassion. The devastating earthquake in southern Turkey earlier this year had a deep impact on all Pakistanis and resulted in instant outpouring of sympathy and support. Ladies and gentlemen, our national economy is heavily dependent on maritime trade, which is flourishing with the realization of China-Pakistan Economic Corridor, enhanced regional connectivity, and increasing maritime traffic. Therefore, there is a need to create commensurate capacity to support these activities in future. Presently, Karachi Shipyard is the only shipyard in Pakistan fulfilling the national obligations of indigenous shipbuilding and repairs. Upgradation of Karachi Shipyard and successful completion of Miljam project would be a key towards achieving self-reliance in defense production. Pakistan Navy will continue to repose trust in Karachi Shipyard in terms of placing regular shipbuilding and repair orders. Ministry of Defence Production is also vigorously pursuing establishment of new shipyard at Gwadar, which will act as a catalyst for future economic growth. Ladies and gentlemen, these developments and the evolving geostrategic environment necessitates building of a potent and strong navy to defend our maritime interests. I am confident that addition of PN Miljam class ships in Pakistan Navy fleet will play a vital role in fulfilling the operational needs of Pakistan Navy. Fitted with state-of-the-art weapons and sensors, these ships will act as frontline, modern, reliable, and lethal units of Pakistan Navy fleet. Ladies and gentlemen, here I wish to emphasize that the management and workforce of Karachi Shipyard has an onerous responsibility to excel in their profession to embrace a bright and prosperous future. I urge each and every individual working in Karachi Shipyard to dedicate himself and work towards continued betterment and capacity building of this national asset. I would also like to wish Karachi Shipyard and Mrs. SFET all the best and continued success in future projects. Construction of Pakistani Miljam class ships, both in Turkey and Pakistan, Republic of Pakistan, and His Excellency Mr. Cevdet Yilmaz, Vice President of Republic of Turkey, for their gracious presence. I would also like to thank our distinguished guests from Turkey,
brotherly countries and inland who have spared their valuable time to attend this ceremony. Your presence is indeed a great source of encouragement and pride for all of us. Ladies and gentlemen, allow me to say a few words in Urdu for the workforce standing in front of you. मेरे अजीज़ मेहनतकश जाफिशां वर्कर्स एंड ऑफिसर्स जो हमारे सामने इस वक्त खड़े हैं, आज का ये जो पीएनएस शिप तारिक डेज़ी की जो लॉन्चिंग है, ये आप लोगों की मेहनत और दिन रात अनथक मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए मेरी तरफ से और तमाम पाकिस्तान नेवी और शिपयार्ड के ऑफिसर्स की तरफ से आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप लोगों की काविशों के बगैर ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त शिपयार्ड में चल रहे हैं, ये नामुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप लोग इसी मेहनत के साथ काम करते रहेंगे और जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके हैं उसको वक्त पर डिलीवर करते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नाम और रोशन करते रहेंगे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए मैं तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि एक दफ़ा फिर इनको ताली बजाकर इनकी मदद। In the end, I would like to thank again the Prime Minister of Pakistan and the Vice President of the Republic of Turkey for honoring this occasion. Pakistan-Turkey relationship, brotherhood, friendship, Zindabad, Pakistan, Karachi Shipyard, Paindabad. Thank you very much. May I now request His Excellency Javadet Yilmaz, Vice President of the Republic of Turkey, to address the gathering. Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, esteemed ministers, distinguished commanders, dear Pakistani brothers and sisters, dear workers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am honored to join you today on the occasion of the launching ceremony of the fourth and final corvette of the PN Milgem project Tariq. While conveying heartfelt greetings of our President Recep Tayyip Erdogan, I would like to congratulate everyone, be it worker or engineer, who has contributed to this important project that has been jointly undertaken by Turkey and Pakistan. Before starting my speech, I would like to express my deep sorrow for the lives that were lost in the recent explosion that took place in Bajur. I condemn the terrorist attack in the strongest terms, and I wish Allah's mercy upon those who lost their lives in the attack and extend our condolences to brotherly Pakistan. We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Pakistan and its people is in a unique place in the hearts of the Turkish nation. Turkey and Pakistan have deep-rooted historical and cultural bonds dating back many centuries. The solidarity and mutual support displayed by our respective countries and peoples, particularly in difficult times, is unprecedented throughout the history. From our point of view, we see Pakistan's suffering, joy, or success as our own, and certainly know that these sentiments are mutual. As we rushed to the aid of our Pakistani brothers and sisters with all our means during the flood disaster in 2022, the government and the people of Pakistan displayed exceptional solidarity
with all their means without hesitation after the earthquake disaster in Turkey in early February. In this context, let me express our utmost gratitude to Pakistan once again for the generous and sincere support. Honorable Prime Minister, esteemed participants, as Turkey and Pakistan, we are strengthening and deepening our solidarity resolutely day by day with a strategic vision based on the history, brotherhood, and potential of our countries. The defense industry is one of the main pillars of this vision. Our cooperation in this area is becoming more relevant in today's increasingly fragile global security environment, as the scope of our defense cooperation, in addition to building corvettes, spans from upgrading submarines to training aircrafts and sales of helicopters. Pakistan possesses a strategic location in South Asia, which is among the world's most critical and cross-cutting lines in the world. With its ancient culture and wealth, this region has been the center of global attention and the apple of the world's eye throughout history, in particular in the wake of the pandemic, which has put enormous stress on the global supply chains. Similarly, Turkey and Pakistan, faced with various challenges such as cross-border terrorism due to the instabilities in its close region. We know that our Pakistani brothers and sisters have to fight against multiple threats simultaneously, particularly attacks by terrorist organizations. As a country that has been fighting against every form of terrorism for nearly 40 years, we are well aware of the pain the Pakistani people have suffered and the prices they have paid. I should here emphasize that we should understand the objectives of terrorists, analyze them, and act just to the opposite what they intend to make us to behave in a certain direction. It is very important to understand the terrorism and what is behind their actions, and do not act according to their expectations, but just act according opposite of what they are expecting. We should unite. We should together fight against terrorism. We should clearly differentiate terrorists and normal people and do everything to defeat them to harm our security. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Turkey has become a major global actor in its region following the recent leap forwards achieved particularly in defense capabilities. Turkey has reduced the foreign dependency in defense industry from around 80% to some 20% in a short span of time of 20 years. And here I should underline that political will of our President Recep Tayyip Erdogan was a determining factor in this great achievement, of course, together with very valuable technical work. The number of the defense projects, which was merely 62 in 2002, has today surpassed 850. We have now reached $90 billion volume in defense projects, including the ones at tender phase, from $5.5 billion back in 2002. Turkish defense exports totaled $2.4 billion in the first half of 2023, and we are expected to reach $6 billion by the end of this year. And our objective is to surpass $10 billion by the year 2028. Owing to these advancements, Turkish shipping industry blossomed over the 20 years as well. We are now among the top 10 countries which produce warships.
Turkish national defense industry projects were exhibited at EDEF 23 16th International Defense Industry Fair held in Istanbul last week. And I made the opening speech of this fair as well. And I have seen how, developed this fair is now. Each year it is building new projects and new participants. National Combat Aircraft, KAN, Unmanned Fighter Aircraft, Kızıl Elma, Unmanned Combat Aerial Vehicles, Atak Helicopters, the Jet Training and Light Attack Aircraft, Hürjet, Unmanned Sea Vehicles projects, and many more national defense projects exhibited and important cooperation agreements signed during this fair. Turkey, beyond its own needs, also builds ships for many developed countries in the world too. With the capacity we have developed in defense industry, we have the capability to manage the processes we are involved in according to our own will, without feeling the need to seek anyone's permission. There is a saying in Turkish, the bad house owner make you own your own house. In the past, we paid our money to buy certain defense industry products, and we were rejected. But now, alhamdulillah, we are able to produce our own. So this independence in defense industry is also a critical element for political independence. The establishment of global peace and stability depends on establishing a fair balance in the defense industries. We believe that as we develop our national defense industry under the leadership of President Recep Tayyip Erdogan, our contribution to regional and world peace will increase. Based on this approach, Turkey is always ready to offer the knowledge, experience, and technology that gained in the defense industry to friendly countries. Our joint projects with Pakistan are good examples of this approach. Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, esteemed participants, our brotherhood obliges us to contribute to your efforts for strengthening Pakistan's military infrastructure and vice versa. With this understanding, we have ensured that the project to construct 4 Milgem-class corvettes for the Pakistan Navy has continued without any delay and within the limits of the schedule. The ships, of which 2 were constructed in Pakistan and 2 others in Turkey, have been constructed one by one, and we have just observed the launching of the 4th ship. In 2021, our President attended the launching ceremony of the PNS Babur corvette in Istanbul with President Dr. Alvi. In May 2022, the launching ceremony of the PNS Badr corvette was held in Karachi, where our President sent a video message. Again, last year in November, PNS Khaybar corvette was launched in Istanbul during a ceremony attended by President Erdogan and Prime Minister Sharif. And on this day, we are full of joy as we witnessed the launching ceremony of the 4th and final corvette of the PN Milgem project, PNS Tariq in Karachi. All of these ships are equipped with cutting-edge sensors and weapon systems developed by Turkish defense industry. These 4 ships, capable of undertaking a wide range of military operations, ranging from air defense to submarine defense, will be delivered at 6-month intervals, and the first delivery will start soon. I strongly believe that all ships will be delivered to Pakistan Navy on the scheduled dates, the first of which will be this year. And thanks to their state-of-the-art technologies, they will take on successful missions as game changers. We see the Pakistan Milgem project, which demonstrates our willingness to share our expertise in the defense industry with our friends, as a precursor to greater collaborations between our countries.
This is just an example, a good example, but this project should not be the last project, of course. We should have many more projects and collaborate more in defense industries. Indeed, we continue to cooperate with our Pakistani brothers and sisters on a number of other defense industry projects, including helicopters and aircrafts. Realizing these projects gradually will strengthen and solidify our relationship. Besides friendly relationships, besides our brotherhood, collaborations on defense projects do also create economies of scale and reduce overall cost of defense procurement. We believe that our country's recent consolidation of defense interests signifies a convergence of the national interests of both our nations in security as well as economy fields. Last but not least, collaboration and progress in defense industries also provide an opportunity to collaborate in civilian industries. When you look at the history, many technologies were developed in defense industries and then they were transferred to civilian industries. So defense industries is not just an element for security, they are also important for economic welfare of our peoples. Honorable Prime Minister Sharif and esteemed participants, I hope that Almighty Allah will enlighten us on this path. On behalf of Honorable President Erdogan, I would like to thank all authorities and stakeholders for their contributions to Milgem project, and I congratulate once again the Turkish and Pakistani workers, technicians and engineers, of course the commanders, and who have worked hard in this whole process. I wish this project, which we regard as one of the most concrete manifestations of deep-rooted ties between Turkey and Pakistan, to be auspicious for both of our nations. May Allah let fair winds and following seas for these distinguished ships and the friendship between Pakistan and Turkey to last forever. Pakistan, Türkiye, dosti zindabad. May I now request the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, to address the audience. Bismillahirrahmanirrahim. Brother Jevdet Yilmaz, Vice President of our brotherly country, Turkey, Deputy Defense Minister Dr. Jalal Sami, Chief of Naval Staff Admiral Amjad Khan Niazi, Governor Sindh, Foreign Minister of Pakistan Bilawal Bhutto Zardari, Chief Minister of Sindh Murad Ali Shah Sahab, Dr. Mehmet Pakari, our brother from Turkey as ambassador to Pakistan, federal ministers, and our brother from Turkey, Brother Burhan, Minister for Defense Production Esrar Tareen, Minister for Maritime Sayyid Faisal Sabazwari, Minister for Commerce Sayyid Naveed Kamar, Mr. Ehsan Iqbal, Minister for Planning, Excellencies, honorable guests, officials from Pakistan Navy,
and Managing Director, Rear Admiral Salman Ilyas of Karachi Shipyard, और कराची शिपयार्ड के मेरे अजीम इंजीनियर्स भाई और टेक्नीशियंस और वर्कर्स, आप सबको मेरी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत मुबारकबाद और सलाम आपको। Dear Brother Vice President, it's really a great pleasure to have you here along with your team members, our brothers from Turkey, on this ceremony of launching Miljam class warship PNS Tariq. And this is the fourth ship of this class and the second one built in Pakistan jointly by Messrs. Asfat Turkiye and Karachi Shipyard and Engineering Works. As we all know, the bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. They are deep-rooted and historic. We are united by a common faith, heritage, and civilization, and we share our perspective on regional and global issues. The relations between our two countries predate the establishment of Pakistan. Khilafat movement, as you know, it was waged by Muslims of the subcontinent to support our brothers and sisters in Turkey. And it was a great manifestation of how strongly we felt for our brothers and sisters in Turkey. Excellency, we celebrate each other's success stories and stand together in the face of challenges. We will never forget the visit of my brother, President Tayyip Erdogan, with his spouse, Madam Amine Tayyip Erdogan, during the most devastating floods of 2010. And I still vividly remember to accompany him to that part of Pakistan where water was flowing like a sea. And there, today we have Tayyip Erdogan Hospital, Madam Amine Tayyip Erdogan Public School, and houses for the affected families who are using those houses. And not only that, we know how funds were raised for affected people in Pakistan, in Istanbul, in Ankara, in Konya, Tabriz and other places. Public contributed hugely to support the people of Pakistan. And now recently, last year, we had climate change, out of climate change, flash floods, which hit this province of Sindh in a devastating manner and other parts of Pakistan. And again, our brothers from Turkey, President Tayyip Erdogan, was there to help us. And that was a very valuable and timely help. This is the level of our relationship, that we share each other's bounties and sorrows. Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade, and enhance our economic cooperation. Your Excellency, you have spoken at length in your excellent speech,
and you have thrown light on all important aspects of our two countries. I will only add and say that let us do it now and start running on this wonderful journey of prosperity of the two countries. President Tayyip Erdogan is a great leader and has not only served his people with the outstanding record which was reflected in his recent wonderful victory as President of Pakistan, President of Turkey. Your Excellency, I think this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. The Chief of Staff of our Navy, Admiral Amjad Niazi, is fully dedicated to ensure high quality maritime activities, and this Karachi port, Port Qasim, are very busy ports, but we need to really create linkage between Karachi and Gwadar, where business has just started, but it is a great destination to convert this into a huge business center, not only in this area but around the globe, in that we can again join hands, because CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a roaring success. We just had high-powered Chinese delegation, and we have signed and agreed to launch the second phase of CPEC. And this is going to be in multiple directions: green corridor and business corridors, special zones corridors, information technology corridor, and of course in many other areas. And this is bound to increase the quantum of business transactions and through sea and land between China and Pakistan, and in that Turkey is a natural partner, and we would like to invite, I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan, and I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. I'd also like to thank President Tayyip Erdogan for all his support to this project, which has been completed on time. I would like to convey my sincere gratitude and thanks to Admiral Amjad Niazi, to Managing Director, Pakistan Shipyard and Works, Minister of Defense Production, and all our colleagues, officers, politicians, who have really contributed immensely to make sure this project is completed on time. But above all, I would like to, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, नेवल चीफ की तरफ से, मैनेजिंग डायरेक्टर शिपयार्ड की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपने अपनी शबाना रोज़ मेहनत और
دن رات جو آپ نے کاوشیں کی ہیں along with our Turkish engineers and Turkish workers and Turkish company by the name of Asfet, along with shipyard, جو آپ نے یہ کاوشیں کی ہیں یہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی اور آپ کی یہ محنت انشاءاللہ رنگ لائے گی اور پاکستان کی بری، بحری اور ہوائی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کا یہ کارنامہ ہمیشہ ایک آسن طریقے سے تاریخ یاد رکھے گی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے آپ کے لیے تالیاں. Finally, I'd like to say that because of this achievement and because of certain actors in the region trying to establish their hegemony and create sphere of influence, it is all the more important that we strengthen our navy and our maritime activities. For that, the government of Pakistan is fully geared to provide all resources at your disposal so that under your able leadership, this security is augmented and becomes ironclad for all times to come. I wish PNS Tariq and the men that will sail in her fair winds and following seas. I also wish KS and EW and Asfat all the best in their future endeavors. Pakistan, Turkey, friendship, Zindabad, Pak Turk Dosti, Paindabad. Thank you very much. ایک حقیر میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. آپ کو علم ہے کہ جو شدید ہمیں مالی چیلنجز پچھلے ایک سال میں جس کا سامنا رہا اس کا سب سے زیادہ بوجھ اس ملک کے غریب عوام پر پڑا. اس کے باوجود کہ وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ رزق حلال کی تلاش کے لیے جاتے ہیں لیکن زندگی بہت تنگ ہوئی. اس کی کئی وجوہات ہیں, میں اس پہ نہیں جا رہا اس وقت. یعنی بیرونی جو کساد بازاری, مہنگائی, تیل کی جو امپورٹ اس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, یا پھر آپ میری تقاریر میں میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ جانتے ہیں جو کہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کرتا ہوں. لیکن آج آپ کی اس کاوش اور محنت کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور آپ کی جو حوصلے ہیں ان کو اور بڑھانے کے لیے تمام تر مالی مشکلات کے باوجود میں آپ کے لیے آپ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ذریعے میں آپ کے لیے 20 کروڑ روپے کا تحفہ لایا ہوں. جو کہ مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے نیول چیف ہیں امجد نیازی صاحب اور ریئر ایڈمرل الیاس صاحب, یہ اس کی تقسیم جو انصاف اور حصہ بقدر جسہ آپ کے حوالے کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں. پاکستان پائندہ باد.
پاک بحریہ کے جنگی جہاز طارق کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ گہرے قریبی تاریخی اور مذہبی رشتے میں بندھے ہیں۔ ملجم کلاس کورویٹ PNS طارق چوتھا بحری جہاز ہے جو پاکستان اور ترکیہ نے مل کر تیار کیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی اور بھائی چارے کا تعلق مثالی ہے۔ پاکستان اور ترکیہ ملجم کلاس کورویٹ منصوبہ دونوں ملکوں کے قریبی تعلقات کی عمدہ مثال ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان اپنے عوام کی بہبود کے لیے بے پناہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کراچی شپ یارڈ کے، جہاں پر نیول چیف کی جانب سے ترکیہ کے نائب صدر کو اعزازی شیلڈ جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ ماڈل پیش کیا گیا ہے ملجم کلاس جہاز کتفور کا، اور اس وقت نیول چیف جو ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو